by the Executive Director of the African Center for Democracy and Human Rights Studies. After that, we will have a statement delivered on behalf of the Chairperson of the Network of African National Human Rights Institutions. Following this, we will have the statement of the European Union Special Representative for Human Rights delivered by the Ambassador of the European Union to Tanzania and the East African Community. This will be followed by a statement from the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights delivered by the Regional Representative for the East Africa Regional Office of the High Commissioner for Human Rights. We will then have the statement of the President of the African Court on Human and People's Rights delivered by the Registrar of the Court. This will be followed by a short interlude. After that, we will continue with a statement delivered on behalf of state parties to the African Charter by His Excellency, the Minister of Human Rights of the Democratic Republic of Congo. This will be followed by the statement of the Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights. We will then have the honor of listening to the video-recorded statement of the Chairperson of the African Union Commission. This will be followed by a statement by the Minister of State, President's Office, Constitution, Legal Affairs, Public Service, and Good Governance. And then we will have a brief introduction by the Minister of Constitutional and Legal Affairs of the United Republic of Tanzania. That brief introduction will bring us to the high point of this ceremony, which is the opening statement of His Excellency, the President of Zanzibar and Chairperson of the Revolutionary Government of Zanzibar. This will immediately be followed by the swearing in of the newly elected and re-elected commissioners of the African Commission on Human and People's Rights. Thereafter, a vote of thanks and announcements will be made, and that will bring us to the end of the opening ceremony. Let us now have a moment of prayer, and for this, I wish to call on Mr. Taji Liundi to facilitate this aspect by bringing forward those who will lead the prayers. Thank you. Asante Abiola. Tuongozwe kwa sala na Askofu Solomon Jacob Masangwa. Karibu sana. Nasoma mafungu ya neno la Mungu. Msitende yasiyo haki katika hukumu. Usimpendelee mtu maskini wala kumstahi mwenye nguvu, bali utamhukumu jirani yako kwa haki. Walawi 19 mstari wa 15. Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Galatia 3:28. Na katika kitabu cha waraka wa Yakobo kwa watu wote, mlango wa 2 mstari wa 1 mpaka wa 5. Ndugu zangu, imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa utukufu, msiwe nayo kwa kupendelea watu. Maana akiingia katika sinagogi lenu mtu mwenye pete ya dhahabu na mavazi mazuri, kisha akiingia na maskini mwenye mavazi mabovu, nanyi mkimstahi yule aliyevaa mavazi mazuri na kumwambia yule maskini, simama wewe pale au keti miguuni pangu, je, hamkufanya hitilafu mioyoni mwenu, mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu? Ndugu zangu wapenzi, sikilizeni. Je, Mungu hakuwachagua maskini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi wa ufalme aliowaahidi wampendao? Mungu mwenye enzi, Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa mkutano huu wa kamisheni ya haki za binadamu na watu, kikao cha 77 katika bara letu la Afrika. Tunamkabidhi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mkononi mwako, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan Daktari. Umsaidie katika kusimamia haki za binadamu na watu katika taifa letu hili zuri lilotupa la Tanzania. Tunamkabidhi pia mkononi mwako Mheshimiwa mgeni wetu rasmi,
Rais wa Zanzibar Hussein Ali Mwinyi, msaidie pia katika ufunguzi wa leo na katika utekelezaji wake na uongozi wake katika taifa hili la Zanzibar, ili aweze kusimamia haki za watu na binadamu katika utumishi wake. Namkabidhi pia Jaji Mkuu mikononi mwako, msaidie vile vile na vyombo vya na mahakama na vyombo vyote vinavyotoa haki. Mkoa wetu wa Arusha ubariki pia Mungu, tuweze kupata haki katika maisha yetu na katika utumishi ulio katika mkoa wetu wa Arusha. Mbariki mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa na viongozi wetu wa bara la Afrika, na wakabidhi mikononi mwako waweze kutoa haki za binadamu katika uongozi wao na watu wote ambao wanastahili kupewa haki. Bariki bara la Afrika, bariki Tanzania, bariki ufunguzi wa leo kwa utukufu wako, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Asante sana Askofu Solomon Masangwa, na karibisha dua ya Sheikh Hassan Waziri Salem. Karibu sana kutoka BAKWATA. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwingi wa haki, uliotuumbia mbingu na ardhi na vyote vilivyomo mbinguni na ardhini. Ya Rabbi, wewe ndio uliosema kwenye Qur'an, hakika sisi tumeumba au tumewaumbieni mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali ili mpate kujuana. Kwani hakika mtukufu kwenu nyinyi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule amchaye Mungu. Ya Rabbi, tumekusanyikana hapa katika mkutano mkubwa wa haki za binadamu Afrika. Ya Rabbi, yote haya ni katika maneno yako kwenye Qur'ani, na haya yote ni kwa sababu ya kufahamiana na kujuana. Basi ya Rabbi, tunakuomba libarikie bara letu la Afrika katika kheri na baraka. Tuondoshe matatizo ndani ya Afrika yetu, utufanye kuwa ni wamoja, na ili mambo yaweze kwenda vizuri kama vile ambavyo wewe ulivyowapanga, na utujalie uchamungu wa kweli. Mwenyezi Mungu wajalie marais wote wa Afrika katika kheri na baraka. Mjalie vile vile rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mjalie katika afya njema kabisa, yeye pamoja na makamu wa rais pamoja na waziri mkuu na wote waliomo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Viongozi wetu wote wape baraka na fanaka. Mjalie Mheshimiwa rais wetu wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, mpe afya, mpe baraka, mpe neema, na azidi kuiongoza Zanzibar iliyo njema na iweze kunawiri kama ambavyo tunavyoiona katika muendelezo wa maendeleo. Wajalie viongozi wote ambao ni ukamati, yani wote wa vyombo vya ulinzi na usalama, ya Rabbi, wape nguvu na wape moyo, waendelee kutulinda. Mwenyezi Mungu, katika mkutano huu wageni wote walioingia ndani ya nchi yetu hawa, ya Rabbi, wape amani, wape baraka ndani ya kikao hichi na nje ya kikao hichi, na Arusha yetu ibaki ikiwa salama, na wageni wetu wote wakimaliza mkutano huu, ya Rabbi, warudi majumbani mwao wakiwa salama. Amin, amin, amin. Tuwashukuru viongozi wetu wa dini. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Madam Abiola, over to you. Thank you very much for the prayers. It is now my pleasure to call upon the Executive Director of the African Center for Democracy and Human Rights Studies, Madam Hannah Foster, to deliver a statement on behalf of the NGO's Steering Committee. You have the floor, Madam.
very much, Madam Moderator of this session. Dr. Hussein Ali Muingi, President of Zanzibar and Chairperson of the Revolutionary Council. Ambassador Dr. Pindi Chanda, Minister of Constitutional and Legal Affairs of the United Republic of Tanzania. Honorable Arun Ali Suleiman, Minister of State, President's Office, Constitutional and Legal Affairs, Public Service and Good Governance, and members of the High Table, with your kind permission, I stand on existing protocol. It is with a great sense of humility that I stand before this august body of the African human rights family, honored to deliver a statement on this auspicious occasion, a statement on behalf of all my colleagues of the Forum of NGOs in the work of the African Commission on Human and People's Rights as its spokesperson. Allow me at the onset to extend our warmest congratulations to the Honorable Chairperson, the Vice Chairperson, and all distinguished members of the Africa's premier human rights institution and all its stakeholders and partners as they continue to celebrate 20 years of the Maputo Protocol. This year is surely a year of celebrations as the Universal Declaration on Human Rights marks 75 years and 25 years of the United Nations Declaration on Human Rights Defenders. It is indeed a time to review past challenges, successes, and to contemplate on the future of direction for the promotion and protection of human rights in Africa. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, the Forum wishes to express its gratitude to the government and people of the United Republic of Tanzania, land of the Big Five and home to Kilimanjaro, for hosting the 77th Ordinary Session, and to reiterate the appreciation of the participants of the Forum of NGOs for the continued support extended to the African Commission and its stakeholders, especially the warm hospitality enjoyed by all since their arrival in this land of Mount Meru. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, the forum was held from the 16th to the 18th preceding this session, and approximately 300 participants from 35 African countries participated. Over the past few days, we had the privilege of hosting the forum, and we featured a total of 13 panel discussions. The outcome of these panel discussions will be shared as in the next few days. The forum adopted the AU theme, the Year of the After, accelerating the implementation of the African Continental Free Trade Area. In reviewing this important subject of utmost importance, the essence of creating an enabling environment for businesses while the respect for human rights remains paramount was emphasized, the vulnerable and marginalized. The forum reiterated that sustainable economic and social development in the extractive industry sector should therefore be an integral part of the guiding principles in ensuring that human rights standards remain at the heart of the implementation of the AFTA. As we wish Commissioner Maya Sahel Fadel well in her future endeavors, we want to congratulate the newly elected Commissioner, Selem Sassi Safa, and all other elected commissioners. The situation of human rights in Sudan has caused by clashes between the two parties remains high on the agenda. Deep concern was raised about the human rights abuses in those countries in the face of a continuing exodus to neighboring countries. Challenges of democratic governance, conflict, and accountability, Ethiopia and in East Africa. And when we go to West Africa, constitutional coups have remained high on the agenda, with Guinea, Mali, Burkina Faso, Chad, Niger, and Gabon.
Elections have also remained a cause for concern and has remained below standards in Eswatini and Zimbabwe, while in Senegal, the courts are being used to oppress dissenting voices. As HRDs celebrate 25 years of the